Niseme asante kwa wewe na wote ambao kila mara tunakuwa pamoja hapa Double Updates. Hii ni ulimwengu wa siasa na ninachokuomba ni baki na mimi mwanzo mwisho. William Samoei Ruto na ndugu zake wa UDA au niseme Kenya Kwanza walisafiri mpaka huko NAIVASHA kwenda kukutana na viongozi wa chama cha ODM kuhusu kolabu ambayo sasa hivi inatengenezwa kwa ajili ya mwaka 2027. Nazungumzia uchaguzi ambao unafuata, na pale walizungumza mambo mengi sana. Bila shaka nina uhakika kwa wale ambao hawakufuatilia wanatamani kujua ni kitu kipi kilitokea, walikubaliana vitu gani, na kama kuna kitu watu wanasubiri sana ni swala la nani anatakiwa kuwa naibu wa William Samoei Ruto. Wengine wanasema ODM, lakini ndio hivyo, ODM wamechanganyikiwa, majina mengi yanatajwa. On the other side wanamtaja Kithure Kindiki kwa sababu kuna issues ambazo kama ikitokea Kindiki hajachukuliwa zinaweza zikamletea shida sana William Samoei Ruto. Lakini hii hapa nataka nikwambie tu bila kukuficha kwamba mwaka 2027 William Samoei Ruto ameshakubali kwenda na Kithure Kindiki kama naibu wake, na ODM kitu ambacho kitabadilika ni slots ndo ataongezewa nyingi sana, kwa sababu inaonekana hasara inaweza ikawa kubwa kama William Samoei Ruto akidrop Kithure Kindiki, lakini pia faida inaweza ikawa kidogo kama akichukua wana ODM, kwa sababu upande ule mwingine kuna Linda Mwananchi ambayo inafanya vizuri sana, ambayo pia inaonekana kama branch ya ODM ambayo inafanya vizuri, kwa sababu ODM imekuwa kama mara mbili. So ukiangalia Linda Mwananchi vizuri utagundua kuna watu wa baba wengi sana ambao mpaka sasa hivi wanahisi ODM sawa ipo, lakini sisi tunamsupport Edwin Sifuna. Kwa hiyo baki na mimi mwanzo mwisho. Kindly like the video kwa wale ambao bado. Tafadhali subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati, na kila kitu kitakaa sehemu ambapo inatakikana. Lakini kabla sijaendelea, nataka niwashukuru sana team Double Updates. Nyumba ya Evans bwana, tumeng'ang'ana kweli kweli, tumepambana. Nimeomba bwana. Tumeshafikia hapa. Fitos ndo zinapigwa kwenye ukuta, alafu sasa ndo udongo utawekwa, mlango na madirisha nadhani ndo tunasubiri. Kwa hiyo bwana, hapa nilipo naomba tena, si ndio, kwa mtu yote ambaye anaweza katusupport jamani, na mlango jamani, atuweke ya chuma, tunaweka ya mbao tu. Hata dirisha okay, dirisha tutaweka ya chuma, tuwezi tukaweka dirisha ya mbao. Kwa hiyo kwa mtu yote ambaye anatazama video hii hapa jamani, tumeshapambana kweli kweli, nimeshachanga 50 bwana mpaka tukafikia hapo. Kiukweli fitos tunazo, ambacho tunaomba hapa ni mlango na dirisha. Ile ya mbao mlango ile tunaweza tukapata na 3500, lakini dirisha mbili kama sijakosea ni 2000. Kwa hiyo tukipata 4000 ya madirisha, 3500 3500 ya mlango, tutakuwa tumemaliza kabisa hiyo kazi. Kwa hiyo mtu yote ambaye ana chaki kidogo ambacho anataka tuongezee kwenye dirisha au kwenye milango, details ndio hizi hapa kwenye screen. Maybe kwa mtu ambaye anaulizia what's happening, what's up Double J, mbona kama sikuelewi, kwa wageni maybe, or kwa watu ambao wameungana na mimi maybe kwenye hii video, ni kwamba hapa Double Updates each and every month huwa tunajikusanya, tunakuja pamoja, tunashirikiana, that is tunachanga kidogo kidogo, 100, 50, 20, 10, 5, alafu tunaweka pamoja, tunaingia mtaani, tunawasaidia watoto yatima na wale ambao wana ulemavu au niseme walemavu, sio? So this time round Evans alipata chance, alipata nafasi. Personally nilitravel kutoka Nairobi nikakuja mpaka Kakamega right now. Hata hii video mimi naishoot nikiwa Kakamega, na kiukweli nimepambana sana. Nilienda nikaona situation ilivyo pale nyumbani, you know, Evans anaishi na shosh, and Evans mwenyewe amenisukuma sana, ndugu yangu, rafiki yangu, nisaidie nijengee
na umri huu hapa napata muda mwingine aibu bwana kukaa kwenye nyumba moja na shosh. Kuna mtu aliniuliza eti shosh ni jina ya Wajaluo. Jamani, shosho si ni shosh tu, mtu mzima mzee. Mbona mnakuwa wengine hawajui shosho ni nini? Anyway, ama niseme nyanya. Kuna nyanya, kuna shosho, itadepend na wewe utaita vipi. Yeah, so Evans aliomba msaada. Akasema bwana, okay, nyie mnashughulikia watu walemavu na watoto yatima. Mimi hapa mlemavu, yatima at the same time. So mimi na shosho ndo naishi naye and tunaishi kwenye nyumba moja ambayo hata condition yake sio nzuri. Kwa hiyo kama mnaweza mkanitengeneza hata kanyumba kadogo cha room moja, naweza nikashukuru sana. But ndio hivyo bwana, tumepambana ndugu zangu, nyie bwana mme come through, tumechanga tumemjengea kadogo room 2 tu nyumba hapo, najua itamsaidia sana angalau shosha na kwa upande huu mwingine, kijana na kwa upande huu mwingine, halafu maisha inasonga. Mimi sidhani kama tunafanya dhambi yoyote. Muda mwingine bwana tunaweka pause kidogo siasa, tunasaidiana kama hivi hapa, then watu kama Evans wanafurahia. Maisha ndo hivyo. So nawakumbusha tena tu jamani, tumekwama tu hapo kwa mlango na dirisha. Kwa mtu yeyote tu ambaye anaguswa au ameguswa kwa namna moja au nyingine, anaweza katamani kuchangia, basi mlango tunataka 3500, dirisha 2 2000, then fundi atafanya mambo yake, then everything is going to be all right. Asanteni sana ndugu zangu. Sasa by the way, wheelchair alishapata tulishamtafutia wheelchair kwa sababu kutembea kwake hiyo mimi kwanza ilikuwa inaniuma sana. Ilikuwa inaniuma sana. So Mama Magia asante sana, yeye ndo alitusaidia na wheelchair hiyo hapo for free kabisa, tupambania akapata. Sasa Evans at least anza kaendesha hiyo hivyo, then nyumba sasa, then everything is going to be all right. Asante sana kwa support yenu. Sawa. Twende Naivasha. Naivasha watu mimi hata sielewi ni kitu kipi wanafanya cha maana kule. Anyway, wanasiasa wako hivyo, kuna muda wanakaa chini wanatengeneza deals zao. Nataka tuanze na speech ya Oburu, tutamaliza na speech ya William Samoei Ruto. Yeah. Thank you, Your Excellency, and the Deputy President, and all protocols observed. I don't want to take a lot of time. I'm talking to Kenyans, and I don't think it is necessary for me to repeat what His Excellency has said, because these are things which we have already discussed extensively and agreed upon. And therefore, I don't want to speak more. But our party, ODM, is not a weak party. We came to this coalition not because we are unable to fill the presidential candidate, not because we are not prepared up to grassroots. We are the largest party. Up to grassroots, we go up to polling stations. And we joined the government because we did not want our country to be taken over through demonstrations, the government to be changed through demonstrations. We want our country, the government of Kenya, to be changed through a democratic process, through the ballot box. It must be changed by Kenyans and all Kenyans through the ballot. And therefore we came in to stabilize the government. And at that time, my late brother was still the party leader of ODM, Raila Amolo Odinga. It is very, very unfortunate that we lost him at a time when we had just started
this broad-based arrangement where we came in consciously. We were not forced by anybody to stabilize the government. And when we came in, we have been working. And there are policies of ODM which were coinciding with the policies of ODA and Kenya Kwanza. Some of them include housing. Some of them include universal health. And so on and so on. And I want therefore to tell you that since we came, those Kenyans who see and have eyes, ears to hear have noticed that ODM has made a difference in the governance of the country. And President Ruto has also welcomed ODM with two hands because he knows that ODM not only brings numbers, but it brings quality. So I want to say that as we move on forward, those who thought that ODM was going to be swallowed, I tell them, oh, ODM is not going to be swallowed. As we start on, we are starting on a framework, and the President has told you that there is a team which is working on policies. Those policies must be clear that it is a combination of the policies of ODM and the policies of Kenya Kwanza order. That must be clear. And then there will be a framework team which will now work on the coalition, which will include sharing of power. The progress so far made is enough to tell our opponents that we are damn serious about this. We are not joking. We are going to win the next election by a landslide. And our people should not be discouraged. Because some of the policies we are implementing, some of the things Kenya ODM has been fighting for, like injustices. ODM stands for against injustice. ODM stands for inclusivity. And President Ruto is also fighting for inclusivity. And he has agreed with us that no part of this country will be discriminated on the basis of whatever. All parts of Kenya are equal. There is no shareholder. There is no shareholder, and we are not going to accept shareholding in future for our country. Our country must be democratic. Our people fought for independence against the British. We chased away the British. But now, after the British went, we now have to fight for economic liberation. And that economic liberation is what led us to multi-party democracies, and that is what also led us to a new constitution. The Kenyan constitution is the most progressive constitution in Africa, in the whole of Africa. It's a very, very comprehensive and very
very progressive constitution. And we are going to implement it to the letter. We are going to follow the constitution and make sure that our people get what they want. Our people got what they want, that is independence against the British, and they will get economic emancipation, which they also want, and whether somebody likes it or not, it is like River Nile flowing, it will reach the Mediterranean whether you like it or not. So as I told you, President Ruto has said we are forming those teams and we are moving on, and I don't want to add more to what he has said. He has explained, we have been discussing the progress so far made, and he has summarized them very well. I don't think there is anything for me to add on to the progress we have so far made on all the fronts. But as we now conclude, we as ODM, we are more used to the streets where those people want to go. We knew how to carry the sufurias better than them. But now, we want to now have an opportunity. There's no party in this country which is formed to be in the opposition. All political parties are formed to be in what? Power. And therefore, our party, ODM, is fighting and is not going to move out. I don't understand the logic of my governor in Siaya, who says he is in a broad-based government, he is in government, and he is going out of government so that he comes back to government. I don't understand. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, I'm requesting we remain seated, please. Please, let's maintain our sitting positions, kindly. Okay. That is the power man himself. So, thank you very much, ladies and gentlemen. I guess we are going to break for a few minutes, and then we will have dinner at 7. We have arranged to have dinner at 7 so that we can continue the conversation at the dinner tables. Thank you very much, and we wish everybody the very best. And I just want to assure the nation that, okay, the numbers, somebody give me the numbers. Somebody wants me. I just want to assure the nation this, that next year, by God's grace, this country is going to have a peaceful election. We are going to have a peaceful. Okay, sawa sawa. Nataka tuichambue hiyo speech na hakuna kuruka hata kitu kimoja. Step by step. Oburu anasema ODM is not a weak party. But again, mimi nataka nimwambie Oburu na wana ODM wote, sio kwa ubaya, lakini the only thing that is strong hapo kwa ODM ni hiyo jina. Yeah, ni hiyo jina, kwa sababu ni kitu ambacho kimetengenezwa kwa muda mrefu sana, ni kitu ambacho kinajulikana sana, ni kitu ambacho kimewatoa wanasiasa wengi sana. Yani ni jina ambalo linajulikana, ni jina kubwa. Sawa. So kwa upande wangu mimi, yani bila kuogopa kitu chochote, tena naweza nikasema the only thing ambayo ni strong hapo ni jina. Mengine mlishaharibu, and nitaelezea. Kuna factors ambazo tuna consider when it comes to a party being strong, right? And the first thing ni mwananchi. Inapendwa kwa kiasi gani na mwananchi? Wachana na wanasiasa. Tunaanzaga na wananchi. Inapendwa kwa kiasi gani? Numbers zikoje ya wananchi ambao wanaipenda chama?
Kipindi cha mzee watu walikuwa wanapenda sana chama, and you could see, yani hata kupitia kura ambazo zilikuwa zinapeanwa kwa viongozi wa bunge, senators, governors, akina nani, ilikuwa ni chama kubwa strong kwa sababu wananchi walikuwa wanaipenda. Je, sasa hivi wananchi wanaipenda walivyokuwa wanaipenda zamani? Kama kuna kupunguka, sawa, kwa sababu imepungua mapenzi hayo ambayo tunazungumzia, au maybe ambayo inafanya Oburu waione chama kama ni strong. Trust me, watu wamepunguza mapenzi ya ODM. Sasa ukiniambia ODM ni strong utakuwa unanidanganya. Wananchi wenyewe wamechomoka, wengine wameenda Linda Mwananchi, wengine wameenda kusupport DCP, wengine sio wameenda wapi. Haiwezi kuwa strong tena kwa sababu watu wamehamahama. Kitu cha pili ambacho kinafanyaga chama kinakuwa strong ni idadi ya viongozi ambao wako kwenye chama. Trust me, ODM ina idadi wengi sana. Okay, idadi ya viongozi ambao wako ODM ni wengi, but naomba hapa tuelewane vizuri. Nimesema factor nyingine ambayo inafanya chama kinakuwa strong ni wingi wa viongozi, sawa, lakini mnatakiwa kujua vitu vilikuja vikaharibika wakati tayari viongozi wako ndani. Sasa before tuanze kujaji kwamba chama ni strong kwa sababu ina watu, tayari vitu vimebadilika, au vitu vinabadilika, wananchi wanatoka kwenye chama. So tuipe muda chama, tuingie kwenye uchaguzi. Baada ya uchaguzi tutajua ukweli, kwa sababu kuna asilimia ambayo inaenda nyumbani. Asilimia hiyo kwenda nyumbani moja kwa moja inakuonyesha kwamba chama sio strong tena. So it's about time. It's all about time. Wacha tusubiri ni muda gani unabaki, watu wapige kura, tujue ni viongozi wa gani wameenda nyumbani, wangapi wamebaki. Tutajua. Hapa kidogo leaders kama factor ambayo inaamua kama kweli chama ni strong, jamani, tujipe muda kidogo, alafu kila kitu kitakaa vizuri. Lakini pia the most important thing, chama kinasimamia nini? Kinaweza ikachangia watu kuipenda chama na automatic chama kikawa strong. Wanasimamia nini sasa hivi ODM? What are they standing for? Ni nini wanasimamia sasa hivi? Ipo, mnaiona hivyo vitu ambavyo mnaona kabisa vinafanyika ambavyo sio sawa, ndio vitu ambavyo wana support sasa hivi. It's so sad. So hiyo point ya kwanza ya Oburu tayari tumeipiga nje. Pili, anazungumzia the reason why waliingia kwa serikali. Nataka niseme hivi, kitu cha kwanza, yeye kama Oburu anasema not because they are unable to fill a candidate. Sikilizeni, you guys, you are unable. Na nyinyi wenyewe waga mnasema hamna presidential candidate. Nyinyi wenyewe mnatuambia kwamba kuna chama ambacho kinakaa tu, eti tumekaa tu kwamba sijui nini, hatutaki power. Si ndio? Mnasema chama wao kinatengenezwa kipate power. So why are you guys endorsing William Samoei Ruto if you guys you are able to fill a candidate, a presidential candidate? Why? Ni swali tu ambao anajua Oburu hawezi kujibu. So there is no way you guys are telling us that, you know what, we are not that we are unable, nini. Hey, mmeshindwa hata kupata mtu ambaye anaweza kaa deputy wa William Samoei Ruto. Mnakuja kusema you guys you are unable. Ukweli tuseme tu, you are unable. Mwenyewe hata Oburu ni aibu sana kuona wewe unakuwa unable. Yani ni aibu kubwa sana chama kwenda kunegotiate nafasi ya deputy president. ODM ambayo imetafuta urais toka 2000 and sijui ngapi huko. Watu wanatakiwa kuwa serious bwana. Lakini pia anazungumza sio grassroots, anazungumza mpaka polling stations. Siku hizi grassroots vitu vilishabadilika sana. Sio kama zamani, daktari. Vitu vilishabadilika sana. Hiyo mambo ya nyie kutuambia we joined stabilize government and stuff. Juu ya protest, jamani. Tuacheni uongo. There is no way mnataka kutuconvince kwamba eti ODM ndo walikuja wakatuliza Gen Z. Hapana. No. That wasn't the case. Na kama kweli ilikuwa ni hivyo, mbona hamkusimamisha isifanyike maandamano yenyewe? Nyinyi mlikuja wakati maandamano ishafanyika. Watu washaribu maandamano, magunzi wanafanya nini, watu wanapigwa risasi. Hapo ndo watu waligundua hapa sasa tulipofikia inabidi tusimamishe. Not that ODM waliingia kwa serikali wakatuliza. I don't know the reason why watu waga wanaongea hivyo.
Kwa upande wangu I don't think. Kwa upande wangu Oburu anazungumzia they have been working, yani wao wenyewe wamekuwa wakifanya kazi. Natamani kujua ni kazi gani wamekuwa wakifanya. Wanasema sio ajenda zao zinafanana, since they came in, vitu vimebadilika. Eti watu wanaona, okay, mimi niambieni vitu ambavyo vimebadilika jamani. Nini? Housing hiyo tumeikataa, bado ndio hiyo inaendelea. Au haiendelei, ilisimama, bado inaendelea. Kitu kingine ambacho Oburu anazungumzia, anasema ODM brings numbers, or brings numbers anyway, whichever. And quality, not only numbers but also quality. Sasa ni namba gani ODM inapeleka nani UDA? Ni namba gani, or maybe quality gani? Quality mliharibu wakati mlianza kuambia wananchi kwamba sisi hatukutengenezwa ili tukae opposition. Hapo ndo quality ya ODM tunaijua, na tunajua ODM inasimamia nini. So hao wenyewe ndo waliharibu kila kitu. Anazungumzia sio ODM being swallowed, haitawezekana, sio nini. But ukweli ni kwamba UDA kuna namna imeswallow ODM. Tuongee tu kweli. In fact, kati yenu ODM na UDA ni akina nani wanalilia stories za zoning? Si ni nyinyi ODM ndo mna feel hapa tumekuwa threatened. Mbona mna complain? Mbona UDA was complain huko Rift Valley kwamba msikuje huko watu wa ODM? There is no way mnakubali kuingia kwenye ndoa alafu bado wewe utaki nani atembee sijui sehemu gani. Nyinyi kuleni, kiburi yenu hiyo mnatakiwa kuikula. Lakini pia Oburu anatuambia sio kuna watu tayari timu imeshawekwa kwa ajili ya sio policies, sio framework, sio ndio italeta sharing of power, ndio watajua tunafanyaje na mambo kama hayo. Anyway, tunangojea. Wamesema watakuja kuelewana na wana uhakika matokeo yatakuwa ni William Ruto 2 term. Amezungumzia pia wafuasi wa ODM ambao anawaambia they are not supposed to be discouraged, kwa sababu ODM is against injustice, na Ruto pia anasimamia the same thing. And I was like, wow, you guys are talking about injustice, na tumekuwa na kesi nyingi hapa, tumekuwa tukipambana, tukisukuma. Nyie hata hamtaki kutuambia ukweli wa kitu ambacho kinaendelea. Watu wanauawa each and every day. Watu wanasema sijui uchunguzi unaendelea, kesi zinakufa hivyo tu, hakuna kitu ambacho kinafanyika. And I'm like, nyinyi mnaongea nini watu wa ODM jamani? Ni nini mnajaribu kusema? Lakini pia Oburu mwisho namsikia anazungumzia story za shareholder. Hataki shareholders kwenye hii sui nini. Of course alikuwa anampiga Antoine Rigathi Gachagua. Of course alikuwa anampiga Rigathi Gachagua. But again nataka kusema kitu. Yeye anasahau, Oburu mmoja huyo, kwenye hiyo statement anasahau kwamba amesema kuna team sijui inashughulikia nini, inaongea, watu wanazungumza. Afu baadaye ndo watajua power na share vipi. Utofauti na kukua shareholder ni nini? Si mnataka kushare hiyo power. So you guys, nini mnasema haieleweki hivyo. Of course wanasema all parties are formed to be in power. It's fine. But again, haelewi sijui orengo na nini. Let's be honest. It's not all about tu kuingia kwa serikali. Hata mwizi anaweza akaingia kwenye serikali. You understand? Na at the end of the day ni kitu ambacho kinaweza ikarudisha nchi nyuma. As you can see, mambo sio mazuri. So it's not all about kuingia tu lakini unaingia kwa njia gani? Au sio bwana? Unatetea watu, unaingia kwa njia gani? Watu wanakuelewa vipi? Umeona then everything inakuwa tu sawa. But again, nataka tumalizie na hii hapa ya William Samoei Ruto. Kwa upande wake alikuwa na kitu gani cha kusema? Political sacrifice. They equally bear the contribution of our cabinet, our governors, public servants, and every public officer who translated policy into results. We governed with a plan. We governed with a plan. At its heart was the promise of Article 43 of our Constitution, the right of every Kenyan to health care, to education, housing, food, water, social security, and human dignity. These are not political favors. They are constitutional
rights, and obligations. Let me mention a few areas that today we can say with solid evidence that transformation has happened. On economic stabilization and growth, we worked with the people of Kenya on stabilizing our economy. 3 years ago, inflation was at 9.3%. Our exchange rate was 165 to the shilling. Interest rates were upwards of 15, 16, 17%. Our dollar reserves had dwindled to 2.5 months cover at $5.7 billion. Our FDI was doing badly. Today, with confidence, we can face the nation and say, inflation has been stabilized. Exchange rate has been stabilized for 2 years at 129 shillings to the dollar. Interest rates have been managed. Today, 91 Treasury bill rate that was at 16%. Today, it is at 8.75%. Last year, we had a record $3.2 billion in foreign direct investment in 2025. We have grown our savings, something that has been a debate in Kenya for many years. Our savings at the National Social Security Fund, we can say here with evidence, has grown from 312 in 2022 to now 700 billion, from 312 billion. Today, we have a bigger saving pool that will underwrite our stability as a nation. In agriculture, we had very scanty data. We had runaway prices of fertilizer. Cartels and brokers and conmen were the order of the day in our agricultural sector. Today, we can face the country with our track record. Fertilizer prices today retail at 2,500 from 7,000. Today, we can say with confidence we have gotten rid of brokers and conmen and cartels in the sugar sector, in the tea sector, in the coffee sector, in our agricultural sector. Our interventions have seen phenomenal growth in our maize production, from 44 million bags to 75 million bags last year. Coffee prices have gone up from an average of 60, 70 shillings a kilo to now 120, 140, 150 shillings a kilo. Same thing with tea. Kenya today has overtaken the other countries in Africa, and we just picked this year to be the country that produces the most milk in the African continent. We have moved that production from 4.6 billion liters to 5.5 billion liters this year. Our sugarcane farmers can tell you with certainty that the confusion that was in the sugar industry
is now behind us. Farmers get paid on time. Workers in sugar factories get paid on time. And prices to cane farmers has gone up from 4,700 to 5,500 shillings a ton. On financial inclusion, many Kenyans, 7 million of them, were listed in credit rating bureaus. We have liberated those Kenyans from CRBs and brought them back using the Hustler Fund into the economic sphere. We have lent 90 billion shillings to small borrowers, borrowing between 500 shillings and 150,000 shillings. We have 7 million active Kenyans from the Hustler Fund. We have translated what we meant to the people of Kenya when we said Mama Mboga is going to be part of the equation. The border guy is going to be part of the equation. Many ask, how so? We stand here before you today and to say that we are building 500 new markets, fresh produce markets, modern markets, with cold rooms, storage, trading spaces, water, electricity, sanitation, and with a lot of confidence, our traders will be moving into these markets as we have already started the completion of many of them. Today, Mama Mboga and Border Guy can access SHA, a product that was way beyond them. They too can participate because today SHA has the opportunity to include every Kenyan. Today, the border guy and the Mama Mboga lady can also afford a decent, affordable social house in Kenya. Some of them already are occupants of our social housing in some of the developments that are now complete. 123,000 young Kenyans have received a boost of 50,000 each one of them to promote their businesses using the Nyota program. Universal health, spoken about by Article 43 of the Constitution of Kenya, today is a reality to 32 million Kenyans that we have registered. And it's not just the number of Kenyans we have registered. It is what the number of citizens that have been treated. 8.7 million citizens in Kenya have been treated and paid for by SHA. We have paid 178 billion Kenya shillings to facilities, health facilities, dispensaries, health centers, level 4 hospitals, level 5 hospitals, all the way to referral hospitals. A number that would have only been paid by NHIF in 6 years, that amount we have paid in 1.5 years. Telling you the level of success. Together with the county governments, we have overseen this whole transformation. 107,000 community health promoters today are on stipend. 110,000 village elders today are on stipend.
basically moving everybody from the bottom and cascading them upwards. On education, we can face the people of Kenya and tell them, 4 years ago, we had a crisis in the education sector. We had a shortage of teachers, a shortage of classrooms, a problematic CBC, and a funding model that crippled all our universities. Today, with confidence, the people of Kenya know, with evidence, that we have hired 100,000 teachers, 24,000 are going to be hired later this year. We have built 23,000 classrooms together with our members of parliament and other partners. TVET enrollment has doubled. Let me repeat that. TVET students' enrollment has doubled. And again, I can speak here with confidence and evidence that our new funding model is changing what they experience in our universities. And we have now forwarded to Parliament the Tertiary Education Placement and Funding Authority Bill that will consolidate our higher education funding and make sure that every Kenyan child placed at TVET or at the university has funding to see them through their education, and that no Kenyan child going forward, once we pass this legislation and we have organized it well, some people, some media houses are telling us, where are you going to find the money? And I want to tell them what... Ruto naye unajua kazi yake inakuwa ngumu kidogo. And what I've realized with Ruto ni siku hizi haongeleshaji watu wa chini. Kaongea vitu vingine hapo nashangaa sasa hata watu ambao huko chini huko sijui wapi huko watajuaje mambo ya exchange rate. Okay, I understand lazima address watu tofauti ndio utakuta ata address matajiri, ata address maskini. But again, hivyo vitu vingi unaongelea sijui exchange rate, sijui interest rate, sijui dollar reserves, sijui FDI was doing bad, sijui inflation stabilize. Una vitu vingine mwananchi wa kawaida hawezi kuelewa. Let's be honest. Sometimes rahisisha mambo mwananchi ajue umefanya kitu gani. Easy apps, easy sijui dial sijui what ndo upate sijui ndo upate sijui nyota fund. Jaribu uone. It's not that easy. Jaribu, sio rahisi, sio kila mtu ameipata. And sio kila mtu amepata kazi hivyo ambavyo wao wanasema. So Mr. President, when it comes to Ruto mi waga sina hata kitu cha kusema kwa sababu these things we are talking about them issued every day. So there is nothing new kutoka kwa Mr. President. And that's the reason why hata siwezi kuichambua. Na chambua nini? We've been talking about all those things. Wiki inakuja, wiki inaenda. We're still talking about the same things. Sijui mara nini, sijui una compare SHA na NHIF, mara sijui una compare jamani, sijui mara free education. Umeona wapi free education? Sijui ukienda hospitali nini, maisha bado ni magumu bwana. Then if hayo yote mazuri una kweli kabisa yanaingiana Mr. Prezo, why is it that people are still going through a lot bwana? Watu wanapitia magumu sana, and that's the truth. Ndio kweli ambao upo. Watu wanateseka, watu wanahangaika, vitu haviendi. Unashangaa sasa hapa biashara yangu mimi nitafanyaje? Watu wanafunga. Yaani sio rahisi kabisa, I'm telling you. Sio rahisi, mambo sio rahisi wengine wanavyofikiria. Anyway, sina kitu kingine cha ziada. Niachie maoni yako hapa chini kwa sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Na msisahau jamani, niendelee na ujenzi wa nyumba ya Evans. Mlango, dirisha, hapo ndo tumekwamia. Yeyote tu ambaye anataka kutusaidia na chochote bwana, tutashukuru sana. Sio hapo tu, kama una mattress
Jamani, kama una vikombe, una masahani, una vitu vya nyumba tu vya kawaida, niambie bwana. Una kakape kako fani bwana, umetumia umeshaweka kando, wewe nipigie simu. Niambie WJ, mimi natamani kusaidia hivi na hivi na hivi. Everything is going to be all right. Tupatane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.